Okay, ladies and gentlemen, this is going to be an additional clip here for all of you who want to see this in GoPro style. Es un clip adicional que estoy haciendo aquí en el estilo GoPro for the two channels. Here on top of the pyramid, aquí encima de la pirámide, here at Cerro de la Estrella, at Star Hill, Estrella Hill. And this was by the people here before the Hispanics, before the Spanish arrived. Nice. Such cool people that I have met. Tan gente tan genial que he conocido aquí hoy de México. Alondra and her family, Alondra y su familia. Ángel, Sofía, Damien y Miguel Ángel, and Nico, el perrito. Todo es genial. Wow. I'm using a different setting on the GoPro, estoy usando un setting diferente. I hope you like it. Let's get a better view here. Wow, look at all of this. All of Mexico City. Todo esto es Ciudad de México. All of this is Mexico City. I feel like I'm in India. Me siento como si estoy en la India. I hear the conch shell sound. Escucho el sonido de la concha. Let's get a better view. Vamos a conseguir una mejor panorámica de esto. To think this is more than 500 years old. Y pensar que esto tiene más de 500 años. Wow. Okay, that's a very far drop. Esa es una caída muy grande. No thank you, no gracias. I don't want to be falling Eddie, maybe falling in love Eddie. Falling in love Eddie, but not falling Eddie. Not a falling star. No quiero ser Eddie el que se cae por esa loma. Eddie el enamorado sí, pero no Eddie el caído. It's beautiful, es hermoso. Wow. I wonder if there was more. Me pregunto si había más a esta pirámide. I wonder if the Spanish destroyed other things that were here. Me pregunto si los españoles, los conquistadores aquellos, destruyeron cosas que habían aquí y solamente queda esto. Me pregunto eso. I ask myself that. Love it. Please subscribe to the channel. Por favor, suscríbase en el canal. Give it a like. Dale like. Compartan con la gente. Share with people. And leave comments below. Y dejen comentarios abajo. Oh, I didn't get this view. Let's get this view. Back up and get another photo. Y subimos de nuevo y hacemos otras 2 fotos o 3. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Hola perritos, what's up doggies? Okay, this is what I wanted to see. Esto es lo que quería ver. This angle as well, este ángulo también. Wow. Very nice. Buen día. People are very nice in Mexico. La gente es muy amable en México. Wow. Miren esto. Look at how beautiful this is. Miren qué tan hermoso es esto. I hadn't noticed. No lo había notado. Wow. Oh, it feels nice. Se siente bien chulo, bien chido, bien padre. Se siente bien bacano. It feels very nice. A good place to meditate. Un buen lugar para meditación. Wow, look at how beautiful it is. Looks beautiful. Looks beautiful.
Wow. And this is the other view I wanted to give to you guys. Otra vista que les quería mostrar. Okay. It's thundering over there. Está relampagando y tronando por allá. I can hear it. Lo puedo escuchar. All the way from here. Desde aquí. Guys, take care. Stay tuned for more videos. All the videos in general on Traveling Eddie are basically just in English, but this one is in English and Spanish. Chicos, manténganse sintonizados para más videos en Eddie Viajero. Este está en inglés y en español, pero la mayoría ya son solamente en español. If you want to just practice your Spanish skills, if you're learning Spanish, just go to Eddie Viajero, E-D-D-Y, and then V-I-A-J-E-R-O, Eddie Viajero. Si quieren practicar su inglés, vayan a Traveling Eddie, el otro canal, si quieren practicar su inglés, que la gran mayoría de los videos son solamente en inglés.